Пошлю. Сесть нормально, чтобы потом не скрипеть, не шевелиться. Еще подушку надо. Высокую сложность. Все субтитры нахуй. Все субтитры включил. Все, погнали нахуй. Так, сейчас я зайду быстренько на стрим. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your звук на стриме. when you go out Проверка of the звука, world раз, два, три. to the Halcyon colony. Что заебись. Уверен. Откроем чат. Все, заебись. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Так. Не понял, а где удача, блядь? А как вкачать удачу на 10? Так, что у нас будет? Интеллект. Это только критический урон повышает? Фракции еще какие-то есть, твердость духа. Восстановление здоровья в секунду. Unflappable. You could have captained this very ship. Нет. Я могу все по одному. Ну, я просто не вижу здесь особо никакой разницы, типа. Тут просто качаются именно проценты, а не ничего интересного. Больше перезарядки нужна. Это грузоподъемность 80-20 килограмм, это нормально, тут вес нормальный. Так. Плохо, так сделаем в среднем, короче, все. А, вот.
Так, а если я сделаю, например, вот так вот? Так? А, мне нужно обязательно все выбрать, я понял. Окей. Ложь. Так, мне нужно вскрытие замков, наверное, взлом. Так, взлом. Поставщик откроет меня, продавать вещь торговому. Ебать, тут прокачка пиздец. Так, это я напарников вообще не люблю. Медицина. Ебать. Так. Скрытность давай. Как ее? You А, certainly know your way я around понял. a Mac. Скрытность и общение. Наверное, через стелс буду херачить. You через had a стелс. hand in everyone's pocket. Не, You certainly know your way around a Mac pick. Так. Что за решительность? I'd say your aptitude is being incredibly lucky. Я могу все? А, нет, только одно, я понял. Good for you. Don't let the board tell you what you're meant to be. Давай это. Бля. А есть? А, случайно. Давай. Вот, блядь. О, Господи. Да, ну генератор персонажей тут нормально. Нет. Ой, блядь. Во, нормально. Только глаза надо поменять. И чтобы лицо мне глазное. Нет. Где? Глаза. Цвет глаз. Так, и... Цвет кожи, оно? Она будет такой белый, короче. И грязь не надо. Без грязи. Так. Шрам. Не, шрамов не надо. Блять.
вроде борода есть. У меня нормальной бороды нету. Так вот, давай тогда. Так, и цвет волос надо поменять, это какой-то странный. Вот так вот будет нормально. Так. Какой назвать-то? Чуть 16 символов только. Да. Все, погнали нахуй. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be Not likely, bootlickers. Что происходит, блядь? Initiate skip jump. Съебался. Че, можно будет так по планетам путешествовать? Я типа вообще нихуя не знаю, что тут происходит. Движок ему напиздечил. Shit. Щит. Все, пизда. Это типа капсула со мной была? There you are, wondering what's going on, eh? Ah. Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Блять. Да. Выглядит это все, конечно, подозрительно. Думаю, разберемся. Can you hear me? Is this thing working? Ah,
There you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. Графа. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. Почему? I've also Здесь черная outfitted you полоса with a стоит. simple wireless А, monitor, so I окей, это can типа track касцена, your наверное. progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm all the colonists are counting on you. Текстуры подгрузились. Уебашься. О, You've landed good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. оу. Hawthorne won't... Да. О. Давай тогда так. Может, здесь поможет. Ну, вертикали синхронизацию точно не включать, потому что и так FPS не хватает. Так, сейчас я зайду на стрим, чекну, там все нормально, или там что-то покозявило из-за того, что я разрешение сменил. Так. Twitch. Так, граница экрана здесь. Поднимите все до максимума, понизить всегда успеете. Так. А теперь какая-то шляпа на стриме. Сейчас исправим. Блин. Сейчас посмотрим. Так. Настройки. Она не меняется, пока стрим. Надо будет тогда. Так. Да. Походу не прокатит так. Мы сделаем по-другому. Так, на стриме нормально все? Вроде теперь все окей. Так. А, теперь игру не видно, заебись. Так,
Если я ставлю весь экран, то не видно нихуя, да? О, видно. Ну-ка. Все, заебумба. Не лагает ничего. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Заебись. Справляется, да? Так, теперь попробуем так. Может быть, это сработает. Видно меню, нет? Нихуя не видно, да? Попробуем опять туда-обратно сделать. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Окей. Что там? Кодировщик. Ага. Опять. Что с ОБС? Все окей. Весь экран. Применить. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Бля, что не так-то сейчас? Так. Проверяем. Окей, так вроде идет. Но он так лагать будет, мне кажется. Ну окей. Ну, выглядит прикольно. Ух, надену. Бля, ног нету. Ну. Вроде неплохо. Даже на минималках. Ой, блядь. Какая-то страшная шляпа. Да. Сейчас она заметила меня.
now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Что-то сейчас было. Блядь. Это было больно. Hey, you, come here. Всё. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Ага. Not bad, huh? Нет. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Блядь. Фотохилка, я понял. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... А, нихуя, я могу замедлять время. Окей. Так, надо поставить, чтобы... Бля. Блять, почему нельзя сделать прицел просто на нажатие кнопки? Зачем мне его держать обязательно? Окей. Пока буду подбирать все, что... Так легко? Окей.
Что я нашел? Ага. Патроны. Почему нет кнопки прочитать все? Так, окей. Угу. То, что инвентарь, конечно, разделен, это хорошо. Но. Мне не особо это удобно. Я привык к этому. Как в Фуллаче. Эти ебали все писать нахуй. Так, еще один челик вижу. Чем он поставился, его ножом захерачить. Так, раз, два. В кустах я невидимый, я так понимаю, да? Я вообще, по сути, могу мимо них проползти. Оп-оп-оп-оп-оп. Можно труп тащить? Ногу отдай. И что, он труп увидит и ничего не скажет? Опа. Нихуя. Пацана ебанули. А что, друга позвать или один пойдешь? Сюда. Блядь, бей. Ну да. Ой, блядь, как это непрофессионально сейчас было. Че, хуй свернешься? Все отлично. Все работает. Так. Что за ничего нет? Блять. Почему это сделано на F? Давай ставим на кнопку. На F это вообще неудобно. Так. Что-нибудь на H. H ничего нету. Да, можно мне, пожалуйста, хилку сделать на H? Так, окей. Окей. Так, раз, два. Все получился. Ничего не потерял. Так, 73, ну то же самое, да?
Ну, пока изично, но пока. Челики стоят какие-то. Hey! Get over here before you get yourself killed! Чё орёшь? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. М. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Блядь. Put him down! Что по замедлению? А, и все? Это все? Seriously? Вот так песня, мне кажется, отлично. Опа. Что, пацаны, аниме? А, это другая локация. Окей. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauders, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Oh. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Intruders are not authorized to access the Unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Он рабочий? Урон 4. 20. Ну, интернет на самом деле удобненький, я бы сказал. Что? Обрез? Ну, 8-зарядный обрез. Ага. Это что за значок снизу? Опа. Окей. Please be advised that using the respecification machine will not make you a better person. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Так, окей, тут можно починить что-нибудь, правильно? О, 4%? А что все так быстро ломается? Пистолет уже 93. Чинить. А, красное снизу это было то, что поломано оружие, я понял. И что, как его починить? Починить, нажимай Е.
А, maybe мне не хватало? Ладно. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Disengaging airlocks. Prepare to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Так, окей. Нет. Так. Так. Так.
Вот это неплохо. Это тоже неплохо. Фу, а это, по-моему, 4. Вот, да. Да. Блин, вообще хочу качать. Так, получается, либо это, либо это. Это 3. Я думаю, вот это прокачать. Fast travel при перегрузе, по-моему, это полезно. Да? Да. Окей. Да. Что-то в кодексе. Все. Окей. Дробовик поломан, поэтому он useless. А только с пистолетом не выходить. И мне нужно найти... А я могу оружие спрятать? Ой, заебись, даже кнопка. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Блять. Что значит? А, понял. Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Изи. Так. Сейчас сделаем сейвик. Окей, мне нужно найти какую-то хуйню. А, это типа... Угу, понял. Грибы. Можно собрать грибы? Нельзя. Так. Мапа есть? Мапа есть. Место посадки, окей. О, какая большая карта. Так, как... А, метки нельзя ставить еще. Ну окей. Погнали так. Так. Кнопки все забываю.
Что это было? Ну, реген есть, поэтому хилки можно использовать, только в бою, я думаю, буду их юзать. Так, обита третьего лица есть? Для третьего лица нет. Все. Бам. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into... I'm being vigilant. Don't want to get blindsided by some corpse-chewing marauder come stalking out the shadows. I am employed by the Retirement Department of Spacer's Choice. That's fancy talk for working in the cemetery. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Да. Мне кажется, все в видюху упирается, причем очень люто. Поэтому, я думаю, можно снизить еще графончик. Если он, конечно, не станет прям ублюдским. Ну, особо это не поменяет ничего. А если прям вообще упороться? Готов. Вау, это уже люто. Да, оптимизейшн еще пока. Бьет эта игра. Ну, так уже более-менее. Дратути, дратути. Воровать я ничего не буду. Даже не вор. The grease monkey, Argo? Seems we've got a guest. Да, я спокойно сюда зашел. Wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer.
Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Okay. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Ну, я же не качал еще ничего. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Пушка только есть. Well, I am glad to hear that. Best of luck. Так, не вниз. Пошли сюда. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ну, ты зайдешь в лифт нормально. Давай, давай, давай. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Как хочешь. Так. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we chat? Да, да. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors.
check in. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Thanks, mister. That's what my dad used to say anyways. On my way. Heading back. Heading out. Got it. Be right there. Sure. Okay, moving out. On my way. Окей. Так, I'm sorry. I'll just be a minute. что происходит? Все нормально? Ну, судя по одежде, все нормально. Это не чисто. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your... And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison. Anything at all. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might... The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. It's a handwritten journal. Thank you. If...
Интересно, тут есть транспорт, чтобы ездить по... Ну, эту шляпу не буду брать. У тебя пушка-то есть? Или ты так руками едешь? Так, окей. Где она? Всё вижу. Мародёры нахуй в 10 метрах от города. Пиздец. Что-то он какой-то толстый. Оу, щит. Подожди. Они там напиздячили? Не, я понял. Это вначале просто такие боты были язычные. Сейчас нормально. Сейчас нормально. Пистолет сломался? 70%. Окей. А, ты сама встала, окей. Ну, путь нашел вроде. Жеребье. Хилка. Я один, по-моему, здесь где-то был, да. И там все, что у нас есть. Броню какую-то нашел, да? Так, а у меня сколько броня дает? 3. 3, 4, 9. Ну, вот. Замков плюс 5, навык технологии плюс 5. А у меня же навык технологии плюс 5. Окей. Состояние 100%. И тут 100%, да? Ну, получается, сколько... не пишет, сколько брони всего? 17, окей. Этот кодекс заебал, короче. Так, окей, броню я... вроде сейф так залагал. Есть... пушка новая. Только мечи, да? Да. Арбалет мне нужно будет починить.
Что тут мародеров лутали, интересно? Шавка. А могу я свою снарягу Where are we доводить? headed? Пока нельзя. Окей. Тут, видимо, можно было... Да, по стелсу можно было. Можно было не убивать всех мародеров. Сделал. Так, это уже ничего. В чем проблема? Почему это нельзя делать? Блять, мне не вдушевляется. Ну, в будущее все-таки пуленепробиваемая лампа. Пока все вкачаю в дальний бой. Потому что дамажу я не очень. А можно 20 сделать. Окей, давай 20. И что еще? Так, карточку должна защитить значительно. Улучшает навыки уклонения блока, максимальный вклад. Это мне вообще не надо. Блин, может с напарниками поиграть? Я типа никогда с напарниками не играл. Ни в одну игру. Всегда ходил один. С напарниками заебись. ТЗВ. Что за ТЗВ? Так, окей. Книгу я потом могу отнести. Сейчас пойдем по основному заданию, которое... Ебать. Погнали. Я не видел, она вообще стреляла, нет? Так, вот.
А, тактическое замедление времени. Да? Точное попадание при ТВЗ. Окей. Почему-то стрим отваливается. Так, окей, получается замедление времени. Я буду наносить больше урона. Давайте попробуем. Что это такое? Сейчас. А, он временно испугался. Окей, я понял. Так. Все нормально. Я все контролирую. О, окей. Окей. Я потратил только одну хилку. Так, при точных попаданиях, получается, я вижу конкретно, что происходит с противниками. Что у них тут повреждается, все хуйня. У меня почти сломанный пистолет. Скоро придется драться. Опять. Там животные какие-то. Так, я думаю, тут можно засейвиться. На мародерах можно неплохо пофармиться. Если не тупить, можно даже без хилок с ними драться. Тут есть кто? Вообще пусто. Что за оружие я нашел? Опа. Move along, stranger. We don't want any trouble. Тише, блядь. Сейчас, секунду. Так. Все. Давай поговорим. I don't know you. Я тебя Whatever тоже. you're looking for, it ain't here. Move along. Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Got anything in you besides questions? No, I'm sorry. Могу That ебало was набить. unworthy of Надо. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. I've crossed off my share of marauders. This ain't about them. I go looking for Zoe, с I ушами? leave the camp undefended, seeing as I'm the only one of us who knows her way around a gun. Hence my dilemma. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does.
She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. Over in the hothouse. Tending. I'll tell you what I can. Could be. Dangers aplenty. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. What is it? You hungry? We got canid ribs, canid flank, canid snout too. Something I can help you with? Fresh off the limb. Почему, блядь, я не могу его починить? А. Потому что мне не хватает. Сколько мне? Понял. А что так дорого стоит? И что так дешево стоит? Бать. Окей. Из оружия. Ты можешь... А я могу их разбирать? Нет. Ладно. Пока не буду продавать. Something I can help you with? You mean Zoe? Zoe, you said... Yeah. Can't... She called it... Блять. Oh. Hey. Окей. Так, что у нас получается? Дневник. Это очень важно, блядь. Окей, теперь надо залезть в ее хату. Это я пиздить не буду. Как-то можно... окей, все нормально. Даже так. Так, ищем дневник. Да? Да. Я нашел бухало тут. Тут, ну... Заебись.
Так, окей. Что у нас получается? Нахуй ей избегать мародером. Ладно. Может их боком обойти, не пиздить. Или попиздить. Бля, там какую-то опасную находит. Ебать я снайпер, блядь. Мне кажется, нам пизда. Я, конечно, ничего не обещаю, но... А, не, все нормально. Зачем? Ёпта. Какие знакомые крики, как будто борт зашел. А, он не видит? Идемся живем. Ух, ебать, что ты его разорвало нормально. Ты там дрочишь. Ходи на бой. Так, она сама встала, да? Да. Где-то мужика разорвала. Да. О, как много у меня патронов осталось. Да. А другие какие-нибудь патроны есть? А, окей, есть тяжелые патроны. И энергетические. Но... А, я не могу их использовать все время, да? Так, окей, где тут еще жмури? Блин, почему с них пушки не падают? Патрон. Дробовик еще заряжен, да? А я могу его разрядить? Не могу, да? Если так сделать. Уа. Что вот это значит? Типа его починить надо? Ты что, он не фуловый, да? Да, но у нас тут, конечно, все пиздец быстро. Замков 5. Но если что, я его тяну, если буду скрывать замки. Бля. Ну тут, наверное, можно по стелсу, да? Где эта шляпа? Да. Попробуем по стелсу, чё? I don't know anybody who ever came out this far.
I don't know anybody who ever came out this far. Что у меня с руками? Теряно. Так, окей, что это взорвалось? Это мина? Блять, она прямо в центре, нахуй. И что делать? Ножом их всех хуячить, что ли? Я могу их обезвреживать, нет? Блядь, не могу. Okay, going quiet. Ее не обойти, да, Ника? Ты чё орёшь? А, никто не заметил взрыва? Все тихо, да, пацаны? Я могу к ней. Привет. I already told you I want Rizzos. Rizzos. Not Saltuna cans. Not, you know, canid bit. Hold on, what? My people? Wait, you're not a marauder. This is embarrassing. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. I doubt that. Nobody in that camp really cares. Yeah, I suppose you're right. Also, I'll take my stuff and head on back, I suppose. I'm great. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with I'd heard instead. Я пошел. Бля. Она бежит. Блять, ёбаный в рот. Сука. Вроде все нормально. Ну, съебались. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Let me know if I can do something for you. Ну, видимо, ничего. Денег она мне дала? Нет? Видимо, нет.
Zoe says she fought a... fresh off the limb, and that includes... Так, окей. Блять, что так дорого-то? У тебя патроны есть? Патроны? Нет, мне нужны обычные патроны. Ебать, а что это все так дешево стоит-то, блять, нахуй? Ау. Здравствуйте. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Не дай денег, я Whatever бомж. your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a student. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Нужно сохраниться, да, и попробовать сделать, как она говорит. Anything else I can do for you? Значит, получается, есть два путя, да? А, я могу еще одно купить. Давай вот это, потому что оно пиздец сломается. Пиздец. Или убеждение прокачать. Ладно. Что тут со способностями? Я думаю, этот город нахуй обесточу, потому что там мне люди не понравились какие-то, блядь.
Ну, если сейчас сохранился, так что нормально. А есть fast travel? Это что такое? Fast travel нет. Ладно. Я отсюда выйду. Я отсюда не выйду. Окей. А. Так я же выбрал. Так, тут никого нет, я помню. Да, патронов мне не особо много. Опа. Соус тартар. Кстати, неплохой соус. Так. Почему оно красное? Уровень 5. А, у меня 4 уровень, я понял. Уровень 1, 0 секунд. Давай. Она целая? 100%. О, нормально. Так, а для нее патроны отдельные. Что за патроны она использует? Ага, тяжелый патрон получается. Легкая винтовка, но использует тяжелый патрон. Так, есть кто живой? Они, видимо, ко мне враждебны. Окей. Ну, я попробую, конечно, это сделать. Ну, такое себе. Совсем такое себе. Да, блядь. Охуенно я сохранился. А, тут сейв был. Значит, надо по стелсу ползти. Типа в лоб нет никакого смысла идти, потому что я вообще не пробиваю по урону. Хотя если попробовать там дробовик, не знаю. Пробуем. Так вот. Не, ему вообще посрать. 3 раза с дробовика херанул. С автомата магазин. Так, окей, значит мы ползем. Он просто стоит, смотрит туда. Надеюсь, он не развернется. Текс. Это напугал. Это бочки, да, которые взрываются? Оу. Какая-то летающая. Сюда. Сука. В чем проблема? Блять, почему сделал? Ой, здрасте. Сука. Здорово, пацаны. Аниме, да? Ну, вроде все нормально.
Угу. То есть я могу ему продавать. Есть патроны. Отлично. Это за один патрон цена? 6. Окей. Ну, оружие, кстати, не так уж дорого. Ручной пулемет. Зубочистка это. Так, а что тут 130-180 урона в секунду, длинносольная, урон 18. Ошеломление. Ну тут везде ошеломление, да? Рассечение. Это что такое? Это мне больше нравится. И прицельчик тут неплохой есть. The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. Блять. Ты тут один? Если ты тут один, я бы... Не один. Нормально. Но, я думаю, это невыгодно, да, было сейчас? Хотя... Ну, я типа убиваю их, я жил, получаю, наверное, да? Это тоже надо учитывать. Так, окей, сколько я смогу тяжелых патронов купить? Сколько я потратил? 24 патрона, да? Или больше? Да, это не очень выгодно. Блять, я сейчас сохраняюсь, давай загружусь лучше. Got it? Inside voices. Так. Это терминал, который выключил всех роботов, да? Окей. Я не знаю, откуда у меня пароль, но... Gosh, that's clever. И все? Окей. Так, патрончики. Еще патрончики. Чем мне по весу? 63. Блин, можно тебе пушку дать? Ты ходишь как лошара, блин. О, ручной пулемет. Пулемет это, конечно, заебись. О, легкие патроны он использует. Ебать. Пиздец. Надо потестить. Надо потестить. Есть тут кто-нибудь? Что можно потестить? А что у него там, ошеломление? Да. Пробую, зажму в него.
Да. Тридцать в секунду. Давай винтовку попробуем. Но у нас одного магазина больше сняло хп. Может, потому что она типа крупнокалиберная? Могу тебя вернуть? Блядь. Ладно. Ну, типа... На продаже 16, на продаже 38. Ну, видимо, урон в секунду не всегда, значит, что это заебись. Че пулемет с легким боеприпасом? Был бы он с тяжелыми. Цене продажи, короче, будет ориентироваться, че, какое оружие лучше. Наверное, так будет нормально. Хотя бы первое время. Так. Это наверху. Щит. Это что такое? Почему из углов нельзя выглядывать? Ну, я что-то включил. А тебе нормально? Тебя не увидит, да? Или он сейчас сюда развернется? О, это было близко. Processing. Ну, иди нахуй. Давай, заходи, блин. Хотя дверь отсюда смысла закрывать нет. Трупы нельзя двигать. Почему? Так, окей, мне нужно туда. Блять, там непонятно, в какую сторону эта хуйня смотрит. Processing. Resetting actions.
Все нормально. Стелс-мастер в деле, нервы на пределе. Ух, ёпта. Это хочет прийти сюда. Думаю, тут можно стоять, да? Вроде заебу. Unexpected noise identified. Beginning. Here they come! Блядь. Ждем тогда, пока эта шляпа вылетит. Летит туда, налево. Направо, точнее, не могу. Давай, давай, давай. Просто это... Все, заебись. Я могу прийти с руки? Хер, я не могу. Так. Так, сохраняемся. Блять. Так, окей, значит, один я активировал, значит, нужно активировать еще один. Иди нахуй. Бля, она там дерется, что ли? Блядь. Ладно, один магазин потратил. Потратил магазин, блядь. Сука, так долго ждать, пока он залетит, пока он вылетит, блядь. Пиздец. Можно как-то сюда обойти? Не-не-не-не, никого там нет. Там нихуя. Ебать, сколько я нашел бабок-то. А, блядь. Кто-то не согрелся? Да, блядь, ты шо, инвалид, нахуй? Я чуть-чуть патрон потратил, но это ничего страшного. System. Чё ассистом, блядь? Блядь. Ну ладно.
Блять, просто беги нахуй. Нахуй ты с ними пиздишься, дура, сука. Почему она не может просто бежать? Здорово. Здорово. Блять. Так. Все нормально. Я все контролирую. Открывай. Так, теперь сюда. Ай, блядь. Блядь. Все нормально. Так, осталось найти моего напарника, где его пиздили. Все, роботы расслабились. Показалось, наверное, да? Какой-то чувак пробежал, блядь. А, она еще сама резнулась. Вообще благодать. Так. Теперь шо? Блядь, еще туда бежать. Бля, может я ее здесь оставлю где-нибудь, чтобы она тут стояла, просто фкашила и все. Я сам сгоняю. Давай, иди сюда. No problem. I'll head over. Я закрою тут. Сам сбегаю. Так, я открыл тут дверь? Блять, я не открыл эту дверь. Дальше нормально, что там? Здорово. Привет. Бля. Сука. Блять. Да, сука, ёб твой рот. В прошлый раз прокатило. Так. Еще раз. Привет. Блять, почему ее отпиздили? Я же сказал, чтобы она стояла на месте. Блять, эти летающие твари заебали. Сука. Блять, ёбаные наушники, сука. Ебал твой рот. Серьезно, нахуй? Мне уже, блядь, человек сбросил, а наушники только подключились. Заебись, блядь.
Широкую на широкую, блядь. Широкую на широкую, блядь. Почему именно сейчас, нахуй? Ебаный рот. No, just leave me alone. Кто это, блядь? Not real. You're not real. No, just leave me alone. Go away, Phantom. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. Что, ебанулся? You can talk? The Phantom's never talked before. Oh, I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Sprats are an excellent source for my daily recommended intake of mercury. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I special... Бля, он заебал. You know, you remind me of myself back when I discovered a flaw. Yes, that's exactly it. There's a... Oh! Стой тут. Sure. Пыльботы. Тут я, по сути, безопасности, потому что они по лестнице не умеют спускаться. Так, окей. Mind the steam. You're liable to get scalded. Привет. Так, а где моя цепь? Я ее не вижу. А. Привет. И тебе. Ёб твою мать. Сука. Ну, вроде все окей. Я думаю, они до меня не дойдут. Да? Ведь. Давай, пиздечь. Хуйня.
Что происходит? Security enforcement mode. Unexpected. Security. Бля, ты хуй тут делаешь? Я тебе сказал, снизу сиди, блядь, дура тупая. Пугало. Ладно, окей. Мне к мужику возвращаться, нет? Я думаю, не надо. Once we do this, there's no going back. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Zip searching. Incoming! System alert. Так. Окей. Sleeping. Incoming! Beginning. Привет. Unable to locate. Так, что у меня по заданиям? О, нарезнулась, заебись. Прям за спиной. Надо теперь пушку протестить на людях. Ну, точнее, на мародерах. Меня отпиздят. Чувствую. Прям нахуячит. Давай потестим пулемет. Да? Это что такое? 142 урона в секунду. Давай сюда.
Потестим пулемет. Дали нахуй. Че, все на меня? Ну, блядь. Пулемет как-то не очень мне зашел. Давай винтовку сейчас попробуем. Не, херачить он нормально, но... Быть... лучше. Так, это мародер задир, значит он покруче, да? Мародер дозорный. Ну, и короче, пизделюешься сейчас. Не, ну определенно лучше. Не-не-не, определенно лучше. Не знаю, зачем там кому-то пулемет нужен. Своих лутают. Оу. Винтовка, это неплохо. Надо будет потом распределение сделать нормальное по оружию. Так, и теперь... А, это завершенно. Вот. С книгой. Что я там не сделал? А. Окей. Что у меня по патронам? Энергетических фигур. Так, можно попробовать винтовку на троечку. Тут, видимо, бой неизбежен, да? Я могу их зарядить? Не могу. Слушай, они так уж сильно дамажат, но один патрон, по-моему, будет повыгоднее, чем... Ау. Окей. That was quick. Так.
Все. All the lights in town went out. Since then, I've had wild-eyed workers begging my guidance. I'm surprised you would go along with this action, Ms. Holcomb. I'm not sure what the right and wrong of it is, sir. But leaving the deserters with neither walls nor lights would have left them to the mercy of marauders. Let's hope walls alone are sufficient, then. Oh, inarguably. This town was a pustule on the ass of the architect. Metaphorically speaking. You took it upon yourself to decide the fate of strangers. I don't know whether that's confidence or arrogance. Either way, I'm fascinated. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Overreacting? Do you have any idea how many years I spent in... No. You couldn't possibly know, could you? I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar.
Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change. I Что дальше? Is Reed hiding in there? Mr. Thompson is aware of your concerns and remains. Oh, it's you. Reed told me I should be. Ну, можно As a поздороваться. Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal authority toward even during times of. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these three marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just one.
сделать, блядь. Она взяла, сучка, и офис позвонила. Зачем? Типа, нахуй вчера долбоёбы, если сегодня, если вчера еще могли сделать. Нахуй вчера долбоёба прислали, если, блядь, мастер второй пришел, быстро все сделал. Пока роутер настраивал, она, блядь, нахуй призвонила. Ага, заебись. Вот. Через 15 минут... не, она гендиректору, блядь, позвонила. Вообще, отлично. Вот. Блядь, через 15 минут мне звонит Макс. Ну, я еще даже не вышел от нее, я сижу, пишу, и ты знаешь, договор. Но. Ты за долбоёб вчера там был. Я такой, догадайся с первого раза. Вот сука. Знаешь, такой звук. Трубку, вот сука. Пизда ему, блядь. Звонит Ганш, блядь, мне. Ты нахуй ты меня подставил, ебать. Я в смысле, блядь, ты дурак? Ты с чем вообще? А? С чем вообще? Там корица какая-то хуйня. Это и думаю, вообще. Лекарство нужно. И чё, реально эта штука помогает? Да. У меня шея тут пиздец стоит. Ну, ты заметил, когда ты сидел, наверное, за этим столом, что здесь спина устает, и шея пиздец. Ну, как-то тут подушка сейчас. А мне не было подушки. Да хуй тебе подпирай. Спина такая. Я вот так огромный, как конский, наверное. Ну и короче, блядь, перезвонил опять, блядь, нахуй ты меня подставил, нахуй ты сказал, что я вчера был. Я говорю, долбоёб, я ничего ей не говорил, она позвонила, сказала, что один сделал за 15 минут, а другую я нахуй послал, еще и конкурентам говорит, кстати. Прикинь, ему хуяк, полую 5 штук, блядь, с зарплаты. Чего эксперимент? Нормально. Потом так мы встречаемся, вот она, сука. Говорит, ты долбоёб, там по кабель каналу 5 метров тянуть там до полки. Сделать соединение, заскочить очередь и все. Ой, не без мук. Да, тут расчленка есть. Ты что за хуйня? Стреляй. Это напарник. Я, если честно, сталкер графика пищи. Это на минимал. Это минималки полные. Так а нахрена ты стримишь? Че мне, блядь, на ультра стримить? Если я на пару пунктиков графику повышу, то тут уже пиздец начнется. Полагать? Да. Но и так недавно приседает. Игра-то только вышла, блядь. Что за хуйня там? Нахуй на спиной к чему стал. Ебать. Нихуя себе, что за титан, блядь. Ебать, ему похуй. Не пизда тут. Там какая-то залупа прыгающая, блядь. Давай это тоже. Пострим по киллерам. Блядь. Купим пару карт второго. И вообще заебись. И чё он не убивает? Ты глупо, что ли? Ну, блядь, он в шлеме. Ну, у меня залупная снайперка. Тише там нахуячить. Кого? Комната. Бабушка. Я охуел, если честно, был. Одно, кстати, понравилось. Ебанушки. Номер нам взяли. Не говори, да? Ну. Ты свой сказал? Она сама, можно ваш номер? Я такой, окей.
пиздате. А? Чё? Туби пиздат. Почему? Не знаю. Да, блядь. Кто там? Болтос надо скинуть. Кому? Кому? У тебя деньги есть вообще? Ну, да. Сколько? Бля, ебать, у тебя вопросы нахуй. Еще бы спросил, сколько ты зарабатываешь, блядь. Занять можешь? Нет. Вот видишь, я же тебе спрашиваю, сколько. Если бы сказал много, это занять можешь, ты такой, окей. А так уже не скажешь. Ты как, блядь, знаешь, долги возвращать. Ты типа получил зарплату, звонишь челику, такой, ну, 5 секунд не отвечает, сбрасываешь. В смысле, я же тебе всегда лучше. Да не, я не про тебя, я про то, что типа, блядь, есть такие люди, нахуй. Да. Господи, сколько тут волос. Да. Линяет. Нет, микроволновки лучше. Почему? Он там кипит еще одновременно. Ну это ж неправильно. Something I can help you with? Почему? Тут ты нагреваешь, получается, Fresh off the излучение. limb, Нет, and не that излучение. includes canid meat. Да, излучение. В смысле, я через воду провожу электричество, по сути. Нет. В смысле, нет, Нет. она так действует. Нет. Микроволновка так разогревает. А как она разогревает? Ну-ка, объясни. Вообще-то она на молекулярном уровне заставляет двигаться молекулы. Ну, Просто она, из-за по этого сути, электричество пропускает через еду. Не совсем. Это как бы кратковолновый, но это не электричество там, понимаешь? Там на короткие волны типа полурадио, но не совсем. А что в этом такого, что я могу от этого умереть? Как бы, ну, радиоволны, Ебать. которые... Открыто, что ли? Это мой инвентарь. If your equipment is in need of repair or modification,
Thanks.
blade was... Got my hands full at the moment. Make it quick, please. We pay by the finger. What do you have for me? Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. I still... You're... Well, that... You picked a fine time to visit, stranger. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters. Plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? You're right. I put the fate of our town in the hands of some feckless transient. This is my fault. And all Edgewater's paying for my mistake. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Apologies won't give us our lives back. But for what it's worth, I am sorry too.
put my whole life in that cannery. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship. Edgewater won't last another season without power, but... I have imagined it, but... until you came along, I never thought I had the choice. I want to ask you something, and you can say no. But... can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yes! I mean, thanks. You... Captain. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just... Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise.
What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Oh, clever. Welcome back, Captain. All systems are now operating within acceptable parameters. We have received a communication request. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Criminals? Goodness, no. Smuggling is a perfectly legitimate business venture. If misappropriating board property is a crime, well then, throw me in Tartarus. Plenty of ways to make money in Halcyon, you know. Not all are above board. Oh, above board, above the Halcyon board. Get it?
Well, yes, someone has to be after all. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my... And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. We've
Arrived at the groundbreaker. You got a minute? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson?
Алло. Блядь, теперь... Все, заебись. Заебись. Блядь. И сколько меня не было слышно, интересно. Пиздец. Ой, блядь. Постримил, блядь, называется, нахуй. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. Наебало мне, короче. Thanks, Captain. Так, окей. Что это за хуйня была сейчас? Make yourself at home, Captain. Captain. О, склад. Это заебись. Пока он мне не нужен. Так, подожди, я в космосе? Чё, блядь? А. Нихуя непонятно, ну ладно. I find myself marvel. Something. Это, видимо, моя комната. Бля, можно как-то фов повысить? Меня что-то, блядь, напрягает эта хуйня. О, поле зрения, отлично. Блядь, хоть бы не лагало. Ну хотя бы так, давай. Please keep arms and legs away from the turbine. Так.
Что это такое? Welcome back, Captain. The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters... Mm-hmm. I like what you've done with the place. Kitschy collectibles are such a human inclination. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? In our... Так, окей. Розовый. Розовый это... Смотрим. Розовый. Может быть это... Розовый. Где это? Там что, стример живой? Нет. Алло. Все, заебись. Smells like grease and unwashed bodies. Just as I remembered. Подожди, а почему ты со мной пошел, а не... Подожди. Как вернуться обратно? А, вот мой корабль, да? Мне нужен не пив, напарники. О, я могу их вдвоем взять? Да? Заебись. That's not the point. These captains knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even innocent.
Customs and inspection, right this way. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to... But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on his office. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much. Is there anything? Be seeing you. Так, а если я скажу, что это не я? Customs and inspection, right? Identification. You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirt-side outposts. Sure did. And now we're in space. Well, welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be... Well, isn't it... Now, hold on. Just... Sure. There must... I had to take a... You take the start... Oh, and if... Wanda... A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Much appreciated. Is there anything else I can help? The fence. You'll find... Make sure... Be seeing you. Okay. Подожди. Стой. Это что такое значит? Что это зелененькое? Торговый автомат. Окей.
это вот. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. Can we talk? We interrupt. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice. Блядь, сейчас закрылся. Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Have a look. Ну? Нахуй тебе не пойти. I'm not going anywhere. You can't keep me out of there. Здрасте. Can't say I've seen you before. If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother... He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. Да в смысле, блядь? I'm expecting our... Бля, серьезно? You look... News packet had the tossball scores from the Rizzo's Burglary Punch. You want a punch? We got your punch right here. А, мне нужно будет куда-то лететь. Окей, давай сделаем задание, которое на корабле. Оружие бездны. Бля, мне нужен корабль, я не буду улетать. Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board. Have your... Бля. Окей. Давай. Это все мы не можем выполнять. Вот это вот. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Those XF411s? And an old Yakita 37? Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sub-level. It's been all day. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my... No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment.
Just so we... Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious. Interesting. The powers that be... What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Not a problem, Captain. Ask away. Все, нет. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle. They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be... Hold on. The back bays are on a lower deck. You must not have been here long. That means... Damn right. And while I'm Good. Опять же, мне нужно на мой корабль. Что? Где? Бля, все больше и больше заданий, пиздец. Company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Чё, блядь? Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Time to feed the flame. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a... You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for... I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. That's right, sir. Just the parts.
We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back with the crew. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices. I have your back. Блять. Окей, а если я... Smells kind of like old Bess's outflow pipes. Окей. Who would like to die first? Got him! Блять, что там кому надо? Серьезно? Типа все, бой закончился? What was that? Блять. Почему у меня нет гранат? Бэм. Ух, ебать. Нихуя себе. Я понял. Блять. Что-то дробовик как-то не очень работает, как я подозревал. You're back, Captain. Down they go. Armor's too strong! Hit it with something else! Пацан под пулей вышел просто. Ну, нет, красе ничего не будет. У меня же репутация только упадет, да? Чего? Так.
Ну, блядь. Что у меня там по весу? Нормально. Так, стрим нормально все? Четко. Почти ничего не Can буду. you imagine being frozen for 10 years, sailing through space in a room such as this? А вы этот нормально, да, все у вас? В общем-то. Так. Я пока могу эти излутать. Да? Подождите, парни. Ой, блядь. Я, по-моему, в кого-то не того начал стрелять. Мой. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. McRed tends to incinerate. Сейчас не вышло. That's too bad. I mean, he was a scary fucker, total pyromaniac, but you know how it is. You meet a guy, get used to his quirks, and then blank. I'll get back to my post. See you topside. Что это? Идти? Я, может быть, тупой, но как туда попасть? А, заебись. Так. Лестницы наверх нет. Отсюда может быть. Что-то пацана раскидало нормально. А если бы я не мог вскрыть? Нихуя я. Бля, здесь можно было по лестнице подняться. Сука. Easy does it. Кто здесь? Я никого не вижу. Так. Fantastic, we've got them. Now we can move on to cleaner pastures. Там, походу, что-то активировалось, что хочет меня убить. А я могу со стороны открыть? Я могу только вскрыть со стороны. Кто как-то согрелся на меня-то, я не понимаю. А, бандиты. А, хилов нет, отлично. Ну там, да, у него там. Блять, я думал, все. Так, окей.
С этим разобрались. Хоть чем-то отлично. Без хилов как-то не очень, знаете ли. Плазменный резак. Ну, он мне на самом деле незачем. Я типа не хочу ничего брать. Только в крайних случаях. Captain, could I have a moment of your time? Да? Captain, if I could trouble you for a moment. I've been that we I'll comb the Thank. Так, окей. Тут еще есть один брак где-то. Блять, это была плохая идея. Что было? Она прыгает, блядь. Ну если мне с него особо ничего интересного не выпадет. Ну. Вроде все почти. Лол. Стой, 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 стой. Не двигайся. Ну и что с него выпало? Энергоконтейнер. Издали для брони. Ну ладно, сюда немного потратил на него. Зато теперь знаю, пиздиться с этими большими роботами. You've returned, and in one piece. Color me in. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of it. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight man. Don't worry, Miss Junlei. We'll... I'm just... Воу-воу-воу, что это было сейчас? Так, нам туда, да? Сюда? Блять. Вы телепортируетесь, да? Ебаные волшебники. Ёб твою мать, какие они стрёмные, блядь. Жан, вставай. Вставай, Жан.
И чё с них ничего не выпадает? Ну так неинтересно. Good news? Song tells me the security chemicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak fast if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Sweeping the Here they come. Don't mess with us. Ебать, ты как там оказался, мужик? А, все понял. Ну, я думаю, из дробана постреляю. Мне на него достаточно патрон. Нормально его скидал. processing. Ну да. Вставай, Жан. Что, мне одному с ним драться? System. Searching for. Ага, всё вижу. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Блять, ебать тайминги. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you thanks. Ну, типа, я как установил, я так и не выходил. Типа, все еще тут хуячить, уже 8 уровень почти. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling. If you've got time, I believe... Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family... Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to... We're always thirsting for help. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayan, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain.
They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the tough questions for me. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennyson's. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. You've got my attention. You're right, I don't. The board is after. I placate them when I have something to offer. Too much of. You've got my. Бля, я пока это все не прокачаю, оно типа так и будет? Пять это немного. Может бег или... Взрыв прокачать. И цену снизить торговцу. Да, думаю. Ладно, буду плавать в бабках. Просто обычно всегда так в играх. Типа вначале такой, ну, побираешься как бомж, а потом... Так, надо сейчас подойти к этому челику опять и посмотреть, сколько будет. 4% скидка, то есть там было минус 22, а сейчас уже более-менее нормально. Так, и надо мне починить шляпу. Интересно, у напарников оружие ломается, нет? This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew the scholar shipped. Ну, дробовик. Так. Не сильно мне зашел. Ну, снайперку anyway надо починить. Молоток точно нет, ну и автомат. In and out with. Так. Сейчас опять миллион заданий будут давать, короче, чилики. Давай это попробуем.
I'm going. Нахуй мне твой обруч, блядь? Это что такое-то может? Плазменная винтовка. Не, я не буду ничего красть. Они меня видят вообще, нет? Давай я лучше загружусь, а то я пол энергии проебал уже. Так, вы стоите здесь. Я пиздячу сюда. Да, видимо, так просто не пройти, да? А. Конечно. Блять, он будто за спиной нахуй мне говорит. Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Вы ебанулись? А, или подожди. А, я превращаю... Я понял. Я понял, как это работает. Я типа маскируюсь под... Давай посмотрим, что мы там нашли. His name is Reginald Cheney, and he joined... Ah, yes. Here. There's a dome... I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid... Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense... Так, окей. Нормально все? Заебись. Так, по поводу тебя... Это мне на корабль. Да, окей. Дальше. Все готово. Точнее, это я не могу ничего сделать. Так, а это что? Ага. И вот это теперь надо сделать. Здравствуйте. Ну сюда можно, да? Ah, Здорово. yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? This is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am Да, I блядь, он trapped? тупой дебил какой-то, он встал, блядь. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? It must have been lost with Alex then. One more tragedy to top the pile. Oh,
awful business, that. But why? Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or... You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. If it's between the unreliable and the rest and go, I believe I'll sleep on the... Bless my heart. A strange... You here for a particular... I found... Оу, нихуя себе. Скидка 33%. Ебать. Ну, это на самом деле, блядь, вообще неплохо. Так, окей. Что у тебя есть интересное? Походный штунт, инструмент для взлома компьютеров. Вот, мне пригодится. Инструмент для взлома, это тоже мне пригодится. Он сейчас стоит копейки. Так, набор техники, модификация брони, навыки, повышает навыки обращения с техникой, модификация навыков. А мне типа его юзать как-то надо или просто носить с собой? Он просто полкило весит, типа. Так, модификация оружия дальнего боя, магазин изменять типа. Физические модификации. Я смогу сделать из своей снайперки электрическую снайперку. Хотя чем не электрическая снайперка. Секундочку, я тут сделаю. Это что? Доступ ограничен, доступ не ограничен. Окей. Переговорщик. Центр гостя минус 20%. Это заебись. Ну давай. Нет, это точно не надо.
Это тоже не надо. Это я могу у тебя купить. If you're... Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their nose. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10 000. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And can't say I know for sure. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they get something to hide. Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Neither do mine, dearie. Old Gladys knows the value of good work. You'll be competent. Should you find yourself responding to a certain distress call, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Law bless your atoms. Here's a copy of the SO. Don't forget to come find old Gladys. I've got a... Окей. When might we expect you out here again? Подожди. Who knows? Balls upstairs. Rizzo Spectrum. Hey, that pad down there, with the lights off, there are people on... Hey, you got a second? Нет, я типа целюсь через ПКМ, а от бедра не стреляю. И типа нет, я не заметил разницы никакой. Дискомфорта тоже никакого не испытываю от этого. Что ты от меня хочешь, блядь? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing? Yes, I... Что ты Just give me a умеешь? shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Sure, an interview. That sounds fair.
I mean, first time for everything, right? Ask me. It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust, maybe with a little cream on top. Classic. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean up. You can count on me in a scrap, boss. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Really? We're picking up strays now? Look at that. A real vicar. I'm sure we'll get along like a church on fire. Блядь, подожди. В смысле нахуй? Hey. Got it. Окей. Wow. Thanks, boss. You got a crew now, Felix. Я только двоих с собой могу брать. Буду. Я понял. Блядь. Окей. Секунду. Так, она здесь. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Заебись. Она здесь, да. Получается, моя команда теперь пополнилась на еще одного человека. Да. Нихуя себе. У тебя тут оружие какое, блядь. Окей. Это заебись, он пиздится хорошо, значит. Что ты умеешь? Ты будешь у нас пиздиться. Much quieter. Она уже сохранилась? Блять. Мне это бесит. Так, окей. Hey, Captain. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her. I don't know if I should read it. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that it's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Cap. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change. Let's see here. Talking about old friends. They were
don't know. Junlei talked about them like it was past, but Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trust... Так ебать. Мы же можем сейчас ходить, нет? Погнали бухнем. У нас времени нихуя. Так, идешь ты. Нет. Не идешь ты, не идешь, идешь ты. Сидеть на корабле, там друг друга не заебашься. Have either of the assault Hey there. Be seeing you. Эй, блядь. So, how's this work? Do we get a table, stand in a corner? Story. Tossball finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Okay. Oh. Охуеть! Охуеть! Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Блять, может эта игра научит некоторых людей пить, потому что, блять, сука. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain, I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing? Может кто-то из моих друзей, блядь, научится пить, нахуй, из этой игры. Потому что, блядь, все, кого я знаю, блядь, вообще, нахуй, никто не умеет пить, это пиздец. Я не говорю, что я, типа, дохуя умею пить, но я, блядь, в отличие от них всех, блядь, умею себя контролировать, нахуй. Сколько надо, и сколько не надо. Specifically. Definitely specifically. Oh, why did I drink that? I mean, just... I don't know what to do about... Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by... Maybe I've been making a right for myself this whole time. Maybe she's not interested after all. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose... Come on, Captain! I'm here to drink! Okay, maybe you're right, I am a little woozy. Hydration, here I come. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but... Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions thrown. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel?
don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... well, it's tripped folks up in the past. Чего? Of course. Wouldn't you be? I envy your boldness of spirit, Captain. I can only hope a little bit of it rubs off on me. Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. Yeah. I like the way you put that, like, it's okay to want to be better for her, and not impossible to try. Well, Captain, this has been a whole lot. Do you think I should ask her on a date? Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. Thanks for hearing me out. Come on. You see we had a conveyor pull in? Блять. Алло? Да? Ну, ты спросил у всех? Ну, я не против, если типа... Ну, во сколько? Во сколько? Во сколько? Позже 12, получается? Окей. Тогда напиши всем, спроси. Если все не против, то окей. Не ебу. Не ебу. Давай. Сука, заебали. Так. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you. I wouldn't mind having a drink again. Someday. In the... Не надо, блядь. I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typo. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. Isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss.
I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow... Пиздец. Так, окей. Начнем с этого. Стой, стой. Стой. Блядь. Так, какие у меня еще задания на первопроходца? Я думаю, со всеми заданиями на первопроходца закончить и все. Ты. Ну, так вот. Я думаю, мужика не особо часто буду с собой брать или почаще его брать с собой. Я хз. Hey, be careful with those crates, huh? Rizzo's Purpleberry Punch. Great. What are you... Hey, if you're... Take... Straight to the point. That... Ебать. Bits and bits. Go. What about... You... Be... I... Clean. Anytime. It... Straight. Что? Почему там есть враги? Блять. Как туда попасть? Rizzo's Purpleberry Punch. Triple flakes and purpleberry flavored power nuggets. Now with one... Somebody was trying to fix this up, but looks like they ain't been here in a long while. Poor old sweetie.
by me. Блять, что? Блять, надо было того мужика с собой брать. Чем пиздили тут кому-нибудь. Блять. Можно попасть. Спасибо. Глобальный враг. Я заебался его тут. Ой, блядь. Так, что у него там по хп? Заебись. Вставай, Ержан. Урон от плазмы. Меня роботы будут пиздить. Но... Не знаю, это хуйня, по-моему, какая-то уязвимость своей качать. Чтобы... Хз. Окей. Так, починить. Окей. Есть что полутать? Нет, интересно. Заебись. Так, окей. Окей, тут уже ворон. Теперь надо продать всю шляпу. Ссылка, нормально.
Heard from the lasses down on 22. Так, все, я сделал все на этой станции. Destination reached. Scylla. Stay safe out there. Так, а с тобой что у меня? Подожди. Что я тебя вкачал? Взлом? Да. Если что. Board had an asteroid mining operation out here. Wonder what happened to А it. как я обратно поднимусь? Looks like they started terraforming the place. Все, понял. Блядь, серьезно? Его ваншотнули? Я понял. С этой хуйней пока лучше не пиздиться. Окей, давай обойдем с этой стороны. А что это там было на дороге, кстати? А, блядь, я забыл.
Тяжело без хилок. Так, еще один. Это было. Ух, ёпта. Ну, а одного этого... А, нет. Нет. Не убьем. To shoot me down if you wanted an autograph. Shut up now, and you might get out of this alive. Can we hurry? Ёпта! Серьезно? Она прям за этим камнем стояла, эта собака? Блядь. Окей. Где она? Вот она. На. Есть еще собаки? Нет собак больше. Значит, я тебе стреляю в лицо. Блять, подожди. Стой, 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 стой. Блять. Ну, ёб твою мать, что ты делаешь, блять? Автомат достань хуячку. Бэмс. Да, больно. Блять, серьезно, последний, последний, блять, сука. Окей. Тактикульно, тактикульно, тактикульно сейчас. Собака. Откисла собака. Сразу подрубаем. Бам. Один слепой. Бам. Второй слепой. Ставим автомат. Начинаем. Блять. Блять. Сука. Окей. Дальше. Все, я отвечу. Ну, там это еще, короче. Это. Сейчас его пацаны захуячат. Надеюсь. Ты как тут сказ... Yep, that's me. No big deal. Just shrugging off my injuries as I stroll away from another flaming impact crater. Also detecting constipation, hair loss, reduced fertility due to tight trousers. Recommend stimulant injection. Hair loss? You take that back. Так, окей, что у меня там есть из медицины? Что это? Поздравление. Это ли я не сидел там? Мячики, блядь.
Вроде бы все. Давайте я напиздеть еще нормально. work, friend. Here I was. Symptoms detected. Elevated heart rate, dilated pupils, increased sweat production. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. The one and wait, who's asking? Wanda didn't send. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these automechs are coming, and sending a... Magnificent. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Я могу одну модификацию воткнуть только, да, или? Спутивность 20 килограмм. Да. Ну, броня 3% это точно шляпа. Давай, господи, еще. Я могу еще. Нет? Подожди. Надо снять естественную цвет. А если так?
Я понял. Давай. Дальнего. Давай это. Броню. Так. Так, окей. Снайперку улучшил. Думаю, можно урон больше сотки сделать, но это будет, конечно, такое стоить. Ну ладно. И штурмовую винтовку может прокачать. Или... лол, пистолет сильнее штурмовой винтовки. Пистолет прокачаем, без пистолета не делать. Окей, дробовик нет. Может оставить только снайперку и пистолет? Типа, зачем мне это все носить? Почему я не могу? Окей. Я не могу остаться без оружия, насколько я понял. Окей, давай один будет пистолет, два снайперка. Это что такое? Энергетическая тяжелая. Ну, да вообще похуй. Разобрать надо. И продать. Ну, это точно можно разобрать. Это можно еще продать. Так. Ну все. Теперь у меня остался пистолет и снайперка. Так, дальше. Это задание я выполнил. Дальше. Сигнал бедствия. Так, подожди, это что такое? Давай это сделаем. В смысле опасно для жизни? Так, сейчас за водички сгоняю. Message from Dr. Wells. He'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. Все. Кто-то? Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Culkelly.
You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If you once that Captain, an unusual wavelength is coming through Monarch's aether wave. The eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is a man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in... When he dies young... That was unexpected and... I am inclined to agree with your assessment, by which I... Oh. 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 Shit. Ну... Что это за хуйня тут ползает? The last of them. Ой, блядь. Ой, блядь. Ебаный в рот. Ну вы там это... Что-то, по-моему, нам пизда. Я понял. Ну, да. Doing this. Everyone all right? Ну, можно попробовать. Да я вообще заебись.
Ну, это самое. Блять. Покатались нормально. Мне понравилось. Далеко улетели, блядь. Так. Че по стриму? Все заебись, да? Так. Ага. 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 Окей. Ну. Welcome back, Captain. Yes, Captain. Captain, we are now capable of also, I request you. We're now in orbit above Roseway, Captain. No guards, huh? I like this place already. Something chewed clear through that armor. Clear the roadway. Obstruction of commerce is punishable by a fine of no less than 10,000 bits. Ой, блядь. Everyone all right? Organic materials detected on roadway. Please ensure mechanisms are free of reversal. Delays in loading due to commerce obstruction will be deducted from all staff pay. Hey, is that gunfire?
Нокдаун. Хз вообще. Да, энергетических патронов мне уже нормально. Ладно, потестим потом. Так, сначала сюда. Ooh, that had to hurt. Лол. На них можно фармиться. Просто вот это. Заебись. Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the raptidons? Oh. No, they got the carbon in here. It's just... Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if they got the carbon in... What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Or trying to, anyway. Why, yes. No, well, I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better where they were. Blast. Well, good luck. Своих термопасту с собой не ношу. Секунду. Ебать, там сквознячок нормальный. Блять, надо было пряники взять. Так. Сначала сгоняю за схемами. Ну, не так уж и далеко. Потестим дропан. Да. Ну. Ебать. Что, нормально? Ебать, живой еще. Аж ноги оторвало.
Оу. Keep him quiet, Cap. Не убью. Блять. Сука. Ну, нахуй. Блять. Больно? Так, дальше что у нас? Все? Заебись. По-моему, в пистолет я зря вкачался, но ладно. Короче, похуй, пока не буду в него вкачиваться вообще. По-моему, что-то пиздато нашел, нет? Бля. Как сравнить? Блять. Ладно. Дробовик неплохой. Дробовик оставим. Снайперка на 4. Пистолет. Я не буду его использовать. Я не знаю, нахуй я его прокачал. Окей, у меня будет снайперка и дробовик. И штурмовую винтовку можно тоже достать. Бля, столько денег проебал на прокачку, нахуй. В итоге ничего из этого не использую. Охуенно. Так, а мужика золото. Где-то вдали был. Ладно. Блять. Сука, ёб твою мать, блядь. Пиздец нахуй. Пиздец нахуй, блядь. Автомат тяжелыми стреляет? Понял. Блядь. Так, разобрать. Пиздец, ну продаж 10, блядь. Я столько вкачал в него папок. 200, 200, 400, 40. Разобрать. Это что такое? Техника плюс 15. Там чаек заебись заварился, нет? О, 30 битов осталось, заебись.
Нормально. Ебать. Нормальная снайперка. Мне нравится. Can we do that again? Я ебанулся. Так, что там выпало? Шляпа. Он стопал еще за ютуба. Так. Че ебаный в рот подмер? Мам! Мам! Блядь, слышишь что? Шо, блядь? Давайте вернулся, нахуй. Бля, можно попасть нахуй? Everyone all right? I don't even know how you can get a kitchen this dirty with just canned food. Ёбаный в рот. Не, я взломать ничего не хочу. Что, нашел? Бля. Бля. Сука. 13 уровень? Почему я могу найти 13 уровень? Ебать, как он стрёмно выглядит теперь. Sit sweeping. Oh, shit.
Блядь. Yeah, now that was fun. Так. Давай-ка вот так вот. А? Или вот так вот. Ты же с пистолетом ходишь. Ближний бой у меня тебе нечего дать. Ну, ты и так справишься. Miserable way to live. Ебать. Па. А, теперь я понял, что это красная хуйня, значит. 56, 38. Оу. Точность у него неплохая, кстати. Так, окей. Если что, я теперь знаю, в чем можно стрелять роботов. С чего? This must be where Mr. Shaw's been working. That was fun. Ай, блядь. Будет
роботами она будет нормально справляться, не знаю. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Hell if I know. There were a bunch of folks with guns and a lady yelling about wanting jobs or something. Next thing I knew, the Raptidons were loose. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Dr. Crane might say otherwise. Me? When those guys started shooting the place up, I was first out the door. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? I've been extracting organic compounds from Raptidons. Compounds that have, benefits. Whoa, slow down. Benefits? In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Sure. Of course. Our lab's south of here, down the road. No. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself. Great! This is really gonna save my ass. So those charisma-enhancing benefits he was talking about, was that supposed to be the living quarters? Seemed about as livable as a coffin. Yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Standard operating procedure for suits, boss. They're all a bunch of cowards. I'm not sure it's right to fault a man for trying to survive.
An attack. One that I'd wager was due to the nature of my research here. My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Sure. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? While doing research on enzymes specific to the Raptidon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Серьезно, блядь? Oh, I'm certain it could be made into that as well, with only a few changes to its molecular composition. But you're missing the point. Let's focus for a moment, shall we? Even if you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appazap diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here as well. Nice, is it not? Came up with that myself. It's a shame our marketing department is almost as befuddled as my co-workers here. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us. If those cretins get their hands on my research... Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put... The research is in the safe in my office. The lab's entrance is in the... My protege. I sent him to retrieve some... That would surely lighten the weight on my conscience, as I am held to account for the... Too many have been lost. Too many black marks against my name, as it were. I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. It's just that... Believe what you will, but I'm... Okay. This Crane guy cares more about his research than his own people. Зубная паста, блядь. Я думал, краш, нихуя себе. Сюда. По нихуя. Бам. 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 Последнего с автомата с этого комнаты. Блять, да похуй вообще. Не. Ну. Ой, блядь, нихуя, его испепелило. Так. Раз. Два. Это все минимум, блядь.
Я думал, грибы там. Так. Фу. Да, на ландшафтом, конечно, надо поработать. Ебать, я снайпер. Ух, но. Бэм. Бэм. Что происходит? Нихуя. Шу. Кау. Там, блядь, поллагеря захуячили, а тебе похуй. На, бля. На, бля. Блядь, промахнулся. А еще кто-то остался, нихуя себе. Я так слепую по нему. Нахуя, блядь. Все. Он там побежал уже, блядь. Это было несложно. Сложнее будет найти их трупы. Так, и где-то... А вот, это его. Нихуя, ты что тут делаешь? You don't shoot, I won't shoot. Deal? Ты кто, бля? Keep them hands where I can see them. What are you doing out Ты here? чё опасная такая, бля? Поебалом, наверное, получал. You and me. Name's Lillian. Lady named McCass hired my crew as gun hands. I'm sweaty. I got clawed by one of them monsters. I've been in the dirt all day, and I got bugs in places you don't need to know about. I'm on a fucking break. Got a smoke? Boss said the same. I told her they ain't as bad for your health as mouthing off to armed strangers. Hey, stay clear of my team's business. Что там? А, это сверху, да, хуйня какая-то там. Ладно, не сюда, не сюда. We're just gonna walk in? I mean, it's a secret right on it. Look at this place. Like some kind of tomb. Блять. Серьезно? Да. Это что такое? Плазменная винтовка, заебись. Так. А, меня повысили.
Рожденный быстро... О, нихуя себе, оно открылось наконец-то. Так, ты идешь. А, ты прокачался, нихуя себе. Ну. Стационный урон прокачал. Так, и посмотрим, что у меня для тебя есть. 26, а у меня сколько? 20. Бля, у меня улучшение дохуя стоит. Не, я не буду надевать. Окей. Надену тогда на нее этот армор. Защищает, заебись. Чтобы она не ходила, как это. Ебать, нихуя, она сейчас постоянно будет, блядь. Так. Окей. Теперь тебя надо одеть. Этот таракан, блядь. Оружие чё?